Unatazama ELCT-KARAGWE Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji wa chaneli yetu ya ELCT-KARAGWE Diocese, ni kukaribishe tena kutazama habari mbalimbali kupitia chaneli hii. Mimi ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Leo ni kupeleke moja kwa moja jijini Arusha, ambapo linafanyika kongamano la wadau wa demokrasia barani Afrika, ambalo limehusisha marais wastaafu kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania, Sierra Leone, Msumbiji, Liberia pamoja na wajumbe kutoka nchi 34 za barani Afrika. Jukwaa hili limefunguliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo limefanyika katika ukumbi wa mikutano wa Grand Melia jijini Arusha. Nimepata nafasi ya kufanya mazungumzo na askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza, ambaye pia amehudhuria kongamano hili, naye akaeleza kwa ufupi nia hasa ya kongamano hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Askofu Benson Bagonza wa KKKT Diocese ya Karagwe. Ninaongea kutoka Arusha, ambako ninahudhuria kongamano au jukwaa la demokrasia kwa bara la Afrika, ambalo limefunguliwa siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi huu wa 7. Limefunguliwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na linawajumuisha marais wastaafu kutoka nchi mbalimbali hapa barani Afrika, likiwa pia na wajumbe kutoka nchi 34 za bara la Afrika. Mwaka huu jukwaa hili linakutana chini ya kichwa kikuu cha Africa Drive for Democracy. Tumejaribu kuzungumza juu ya hali ya demokrasia katika bara la Afrika, na mwaka huu tunataka mchango wa wazee wastaafu ambao wanaongozwa na mwenyekiti wa jukwaa hili, rais mstaafu wa Sierra Leone Corona, ambaye ameambatana na marais wengine. Tunaye Rais Jakaya Kikwete kutoka hapa kwetu, tunaye waziri mkuu mstaafu Alemariam kutoka Ethiopia, tunaye Rais Chisano kutoka Msumbiji, na tulikuwa na Rais Salif, huyu ni mwanamama, rais mstaafu wa Liberia. Marais wengine wametoa udhuru kutokana na shughuli mbalimbali ambao hizo zimewazuia kufika. Kongamano hili limedhaminiwa na mashirika matatu kwa ushirikiano: shirika la Center for Strategic Litigation lenye makao yake Zanzibar na kule Pretoria, Afrika Kusini. Mimi ni mjumbe wa bodi katika shirika hili. Shirika la pili ni Institute for Security Studies. Hiki ni kituo kinachojihusisha na utafiti wa mambo ya usalama barani Afrika chenye makao yake makuu kule Afrika Kusini. Na shirika la tatu ambalo ni mwenyeji ni kituo chetu cha MSTCDC kilichoko Usariva. Hiki kinajihusisha sana na mambo ya utafiti pamoja na uwezeshaji katika masuala ya maendeleo na utawala bora barani Afrika. Ni kongamano zuri na limejihusisha na masuala mbalimbali ambayo mwishoni mwa mkutano huu siku ya Jumamosi tutatolea tamko la pamoja linalojumuisha masuala mbalimbali ya kidemokrasia katika bara la Afrika. Asanteni sana. Awali akihutubia katika ufunguzi wa kongamano hilo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, amesema kuwa ili demokrasia ilete maana, inatakiwa kuendeleza na kukuza huduma za kijamii na maisha ya watu kwa ujumla. Excellencies, ladies and gentlemen, for democracy to be meaningful, it needs to translate into improved public services and livelihoods of our people. Democracy should be a best proven means of enabling our people to mobilize, organize, and engage in the governance of their public life, and henceforth, in cognizant of the virtue of democracy, and in responding to the call by former President Dr. Kikwete on sustaining the hard-won gains on democracy in Tanzania, and in commemorating 30 years of the reintroduction of multi-party political system in our country, I launched 4R agenda for strengthening and consolidating democracy in the country. The first R
stands for reconciliation, mainly among political parties, but also other groups in our society. This agenda recognizes the value of reconciliation in strengthening national cohesion. Through dialogue and mutual accommodation, we have managed to resolve some of our differences. We have strengthened our unity, and we are now forging ahead as a unified nation and working towards a more peaceful and prosperous Tanzania. We might be having our differences, but then not to the extent of distorting the peace of our nation. The second R stands for reforms. And having realized the shortfalls, Tanzanian government decided to review and improve several policies and legal frameworks, which restricted the participation of our citizens in the democratic processes. Some of the steps taken are removal of the ban of holding political rallies, also review of several legislations with a view to strengthen democratic institutions and processes. Furthermore, in the quest to strengthen democracy and rule of law, the President Commission on Criminal Justice Reforms was formed to look into the performance of our justice institutions so as to effect reforms for better performance. And we have already received the report, which is now under discussion. The third R is on resilience. Tanzania is a nation with strong political institutions that have withheld the taste of time. We are building a vibrant economy with an emphasis on increasing competitiveness and achieving industrialization for human development. Our goal is to build a resilient economy that adequately withstand shocks, including financial crisis, pandemics, and other natural calamities such as the effect of climate change. The fourth R is on rebuilding. My government is determined to steer Tanzania into prosperity. This ambition requires us to build our country with a focus on young people who make up the majority of the population. In this regard, the government is investing in human capital development through the provision of lifelong learning, skills, and job creation. We are also redoubling on investment in agriculture, infrastructure, tourism, mining, and the blue economy as sectors who might take a lot of youth in their employment. Kutoka chumba cha habari, mimi ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.